ఛానల్ చాన్. ఎగ్జాటిక్ జంగిల్ క్రూజ్ రైడ్కి మీరు రెడీయా? అయితే లెట్స్ గో. ఈ రైడ్కి మనం ఒక వింటేజ్ స్టీమ్ బోట్లో వెళ్తున్నాం. రైడ్ చేయడానికి ఒక పైలట్ కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని స్కీపర్స్ అంటారు. మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఫనీ డైలాగ్స్తో రైడ్ చేశారు. యు నో వాట్, జంగిల్ క్రూజ్ రైడ్ కూడా వన్ ఆఫ్ దోస్ ఒరిజినల్ క్రియేషన్స్ క్రియేటెడ్ బై డిస్నీల్యాండ్. ఇది 1955 జూలై 17th ఓపెన్ అయింది. డిస్నీ వరల్డ్ క్రియేటర్స్కి నేచర్ అండ్ అడ్వెంచర్ మీద ఉన్న ఇష్టంతో టార్జాన్ అండ్ ఆఫ్రికన్ క్వీన్ లాంటి మూవీస్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి క్రియేట్ చేసిన రైడే ఇది. ఈ రైడ్లో ఆల్మోస్ట్ 100 యానిమల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ జిరాఫ్స్, ఎలిఫెంట్స్, మంకీస్ లాంటివి. ఈ రైడ్ని సీజన్స్ బట్టి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారంట. ఈ రైడ్ వరల్డ్ వైడ్గా ఉంది అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్లో ఉన్న డిస్నీ వరల్డ్ ఆర్ డిస్నీ ల్యాండ్లో అక్కడ ఉన్న కల్చర్ బట్టి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారంట. మోస్ట్లీ అందరూ జంగిల్ క్రూజ్ మూవీ చూసే ఉంటారు. చూసి ఉంటే కమెంట్ ఆన్. ఆ మూవీ ఈ రైడ్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి 2021లో మూవీ జంగిల్ క్రూజ్ అని రిలీజ్ చేశారంట. ఆ మూవీలో ఉన్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ని హవాయిలో షూట్ చేశారు. ఓకే, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసాం ఆల్రెడీ. ఎంజాయ్ ద రైడ్. If you guys like this ride, వీడియోని లైక్ చేయండి.
ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. స్టే హెల్దీ అండ్ స్టే సేఫ్. స్ప్రెడ్ లవ్. మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.